Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kama samaga madiro di chianga janeno mar Color TV kageno ni Juma osebedo kanyo kadhiko dini ndo makare nyaka molo kawuono niendi odiochieng' mar tich abich tarik 10 dwe mar 4 e higa mar 2020 to kod auchiel asemolo kaendi mar mondo mi ami weche manyien yo mar adimba amana bende kaka negi molonwa e mesa mar kawo weche go manyien ibedo koda nyaka giko nyinga ne Tracy Ouma. Jotelo mag rombo siasa mano mag Jubilee e county no endo Manyamira odiochieng' ma kawuono niendi ne ogodhoge piny ka giyango kanyo koni thothro were mawuok e gwengego onge kanyo eko kod opande kama no endo en rageng' malich ma iwuoro ne rowerego e chenro ma bende dhi nyime thur kaendi mar dekruok ne ombulu e kinde romo margi e gwenge ma Nyansiongo romo maket kod mano bende ne oting'o kanyo jotelo kata jogo eko bende koro geto kombe mopogore e yiero machano bago pachoka higa mar 2020 to kod 7 Jotelo go yango kanyo ni rowerego eko ni kanyo kod ng'ur mapek malich ma iwuoro ka giwacho ni opande mabende ne gisendiko nyaka gikinde ni endi ipoko duogo ka koro gima ket kod mano endo osegeng'onegi dhi ndikore kaka jogo ombulu e pacho kaendi. Hata kama vile tunaendelea kuhamasisha watu wakuje wajisajili, pia shida ni katika upande wa vitambulisho. Saa hii tuko na shida na vitambulisho hapa upande ya Nyamira. Kwa hivyo sisi tunataka kutoa mwito na hata honyo kwa serikali kuwa iweze kusaidia wananchi katika upande wa Nyamira ili waweze kujisajili katika vitambulisho. We also ask the government to ensure that there is enough budget for the IPC officials to be able to move from one place to another. We have information that there are kids which are lying in the IPC offices. Some of them because there is no enough budget to make the officers move from point A to B. Leo tumekutana hapa ili tuone vile tutaenda hata kwa matanga, tuende kwa buying centers, tuende kwa makanisa, tuende hata kwa funerals, tuende everywhere ndio tuone kama watu wetu wamejisajili kwa voters. Ado namba zetu za kujiregister ni ndogo sana. Saa hii kama North Mugirango tuko na watu karibu 2300. Na wale ambayo wanataka kujisajili ni watu 25,000. Kwa hivyo ningehimiza watu wetu wajitokeze, vijana wetu jitokeze ndio tushike hiyo kadi. Jotelo mabende chung' kanyo eko ne migao mar teko kod modhi pacho kaendi migosi pio Wandai oremo chopo kanyo eko e nyim od bura mamalo mabende ni gitimo mondo gichop kanyo eko mar nono wechego eko mabende mbadi bedo ka luoro mag mauta e pacho kaendi kata kamano Wandai nondiko barua ne od bura no endo koyango ni onge pacho ka gi e kinde ni endi dwaro nitiere mar mondo mikoro Wandai chopo nyim od but senate no ochopo nyim od bura no endo tich ariyo mar juma manyien maoko nendo kako machielo nok mar mafuta pod nitiere gwenge mopogore pacho kaendi ka jowuoth ka chiel kod derepe mopogore bende dhi nyime kanyo endo ka chiwo ywak margi ne sirikal mathur kaendi mondo koyie to ne kaka nyalo timo wach maket kod mano. Again today we have a letter signed by Honorable the PS in charge of energy, Alex Wachira, indicating that Waziri again was unable to appear before us, but the letter has just come towards the end of this meeting, indicating that the PS is not around. He left this country on official duties outside the CS, And as a committee, we feel a little bit frustrated that we cannot be able to give answers to Kenyans. We can also not be able to commit to Kenyans on the happenings, because what we have are just letters out there indicating that we have enough stock, but today's meeting was going to clear the air. Ujuzi tumekuwa na ulemavu wa mafuta katika tauni hii
ambapo tumepiga milolongo mikali kwa kupigania mafuta, na zingine hatupati. Sasa nimefika hapa nimekwama. So sasa nasindwa, serikali amwezi kutuokoa kwa sababu tuliambiwa mafuta yamefika Mombasa. Sasa Mombasa ndio mwisho ama inasambazwa kila pahali? Penjo mayete kaporde nyime kod nyuolore pacho kaendi kachel kod od bura kaluwore kanyendo kod omenda medo sibiri kitiyo godo kod apis nendo mar jalup ker ma pacho kaendi kakoro nyaka kinde ni endi thoth jo od bura ma pacho kaendi kwayo ng'eyo ler ewi weche go eko motenore kod wuoth mag jalup ker ma pacho kaendi migosi Abraham Kithure Kindiki ma osebedo kanyo ka muonyo omenda ma kore romo kanyo milion 8 kata kamano wuodhe maket kod mago gin mago bende timore I pacho ka to ke pinje maoko. But there's a particular entry for a chopper for Taraka, like Kipia, Isiolo, Taraka, and Kitui. One day only, it's 8 million. Is it 8.9? No, 8.08. And many of the entries get to 4 million, 3 million, 3 million. So 2 questions. One, are you able to give us the total spent for this query on choppers only? And secondly, is it reasonable that we can spend 8 million on a single day's ride of a chopper? Wait, relax. Kipipiri, Taraka, Kagera, Kinoru, Meru, Taraka. It's common sense. Kwani where is his home? Are this going for personal business or going to do business work? And if they're going to work, how can only the deputy president only work in one village? Jod bura ma Ugunja Moses Omondi okogana jo Kenya mondo koro koyie to wek tudu kanyo me badhi mar mauta mabende nokel pacho kaendi ataro mar chik kod weche go mag siasa miwadhi waket kod mano endo mabende koro noweyo moko kuom jotelo madito e sirikal mathuru kaendi kowuok e apisgi mag tich. Omondi yango ni ok en gima kare ka koro kwetho bende koro balo kanyendo kod piny owacho osebedo kanyendo kasudo mar mondo mi koro rwako Opiyo Wandayi mbadhi maket kod mano endo kane loso kinde nyasi mar bende ne chiwo kanyo certificate ka achiel kod lesen mag riembo ne rowere mabende wuok kar chung od bura mare ma Ugunja. Moses yango kanyo eko ni kaber to nego mi thuolo mondo tim nonro matut e wach maket kod mano endo. Ojiwo bende jodak ma Ugunja mondo mi wuogo ko kar rombgi mar mondo mi gindikre ne ka ombulu e chenro wadhi nyime pacho kaendi. And equally made it clear and joined the rest of Kenyans to condemn and ask the authorities, security authorities, to come out and do the timely investigation so that those who are involved in sneaking in the alternative petroleum are actually brought to book in good time. Let me also, in equal breath, also want to condemn those who are out to do what I would call political lynching of our very own CSM's Opiyo Wandayi by trying to involve him in this scandal. As a people of Ugunja, we know it for a record that CS James Opiyo Wandayi, EBS, has never in his life, even when he was the MP of Ugunja, was never mentioned anywhere as far as issues of corruption are concerned. So they should give us a break. So we need to play our politics as a people in an orderly and sober manner. And it's very unfortunate that one of the newspapers has also taken, a stance to also paint our CS, James Opiyo Wandayi, in bad light. So we want to urge them. I don't want to mention the name of that newspaper. I want to urge them that when they do the reporting, they need to exercise a lot of caution and report objectively, especially on matters touching on national agenda. As the people of Ugunja and myself, Honorable Moses Omondi, the MP of this great constituency, when he joined the people of Ugunja and the rest of Kenyans for that matter, in supporting
and actually supporting the works of our area MP Opiyo Wandayi, who has for records performed very well if you ask me, in the Ministry of Energy and Petroleum. So anybody who wants to play politics must find another ground to be able to fight our own James Opiyo Wandayi. Amako kuom jodak e kaunti ma Bungoma kodwaro mondo mi jatelo mabende chung kanyo migawo mar arita ma pacho kaendi mano endo kanyo migosi Murkomen kaachiel kod jalupne Dr. Raymond Omolo mondo koyie to kaso nonro e wach mar monj mabende ne omonjo godo kanyo senator ma kaunti no ma Vihiga Geoffrey Osotsi bonendo ma Kisumu kalore kanyo kod liete mar siasa mabende nyaka gi sani ni endi jimbore malich mokalo pacho kaendi jodak go koro kwayo ni kaber to migawo mar arita onego ne kanyo ni gigawo ting mowinjore mag jotelo kaachiel kod mago eko mag oganda jo Kenya weche go mag arita ma pacho kaendi ka bende ne gikwedo kanyo monj makinde ka kinde mabende osebedo kanyo ka imonjo godo jotelo go eko ahinya to mago eko bende koro nyaka gi kinde ni endi ok sir kata ok ochung motegno kod ker mathur kaendi migosi William Samoei Ruto. Waje kuwa last time kulikuwa na mkutano kwa Kakamega, ikakuwa ni viongozi nafaa kuwa attacked kwa airport. Kupata intel hawakushuka huko, wakakuja wakashuka the other side. Huyu ameenda kwa hoteli tu kukaa kukunywa chai. Makosa gani ilikuwa kwa kukunywa chai? Hata kama ndo siasa, hatuwezi tukaacha nchi yetu ikafika kwa midomo ya nyang'au ili tuanze kufanya siasa ya kutumania guns kwa mahoteli tukipigana. Godfrey Osotsi ni Godfrey ambaye ni mtu mpenda amani, ni mtu hana kashfa. Sijawahi sikia hata Godfrey Osotsi akitusi mtu. Na huyo mwenye amepigwa ni kiongozi, ni senator, ako na security, wako na bunduki na anapigwa kama mtu mwizi. Ni mtu amepigiwa kura. Je, mimi maskini nani ataniokoa? Nani atanilinda? Ni jambo la aibu, ni jambo linaleta hata inafanya unafika mahali unaanza kushtuka kwa moyo wako. Muko mnaaibisha Kenya. Muko mnaaibisha Kenya nyi watu. Muache kutumika vibaya na wanasiasa. Mnapewa pesa kidogo, mnaleta aibu kwa wazazi wenu. We shall not allow this as young people of Bungoma. And I want to urge young people across the country kwamba we should have honor in poverty. The politicians have realized that we are poor so that they can use us in any way. Akaweyo madundo janeno mar Kala TV tok dakika machuok aduogo kaendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko mabende pod an godo mesa wa kaendi kik idhi mabor. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Machiegni kendo moko kuom jotelo moko kuom jopuonj mawuok e kaunti ma Nandi nyaka gi kinde ni endi ochiwo ywak margi ne sirikal ma pacho kaendi mondo koyie to oduoknegi kuma machon mar thieth ma bende ne gitiyo godo. Jopuonj go yango kanyo gikale pek mathoth ahinya to kinde go eko ma bende ginango weche go mag thieth kata odoko kanyo ne gisebedo ka gichulo kuma mar thieth manendo mar SHA. Jotelo riwruok mar NAT kaachiel kod mano mar Kupet bende godone gi piny sirikal ka giwacho kanyo ni jopuonj kalo kanyo badho malich ma iwuoro kinde gi kuma gimanyo weche mag thieth. Gikwayo sirikal ni koyie oduoknegi kanyo kuma manyien okuma mar thieth machon ma bende ne gitiyo godo. Sisi tuko na shida ya SHA. Tukiambiwa money on the books, we shall go for the
Kama tukiambiwa share our own minute, we shall go back to our own minute, which was assisting us 100%. SHA saizi imetupatia shida mingi. The service providers and in conjunction with SHA get a reliable system which will not be affected by simple technology like sijui maneno ya network imepotea. When that SHA is affected, for a teacher to be treated, the amount maybe sometimes surpasses the amount that the SHA provides. During that time of minute, we were not even adding any amount. The medical scheme was covering even up to a maximum of 5 million. But at the moment, it is a maximum of only 1.5 million, which is becoming a great problem. So I call upon the government to streamline this issue. Failure to do so, we are embarking on streets. We will go and paralyze. Etolo ni endima bende dul mar IEBC dhinyi me kod ndiko jogombo ule pacho kaindi report yango ni manoga na matin malich miwuoro ema osewuok oko ni ndikruok kaka jogombulu. Sirikal ma pacho kaindi koro koyo ganda jo Kenya ma pok ondikore kaka jogombulu mondo ndiko yie to wuog oko ka rombgi mondo gi ndikre ne chenro maket kod mano endo. Please let us come out and register. Na ningependa kuwahimiza hasa vijana wetu, the Gen Zs, quite a number of them are now over 18. Wengi wamechukua identity cards. Tunawahimiza wachukue kura. And those who are above 18 na watachukua identity cards. Processing of those cards nowadays imekuwa rahisi. Within 2-3 weeks uko na your identity card. So far we are almost halfway our target, and we are happy for that. What we do in the office is the change of particulars. That is, in case you change your name or you want to change your details of your voting registration center or your personal details, we do it in the office. We also carry out the transfer of voters. That is, if you want to vote in Bomet Central constituency, we change your voting station to Bomet Central in the office. Kisumu County odichieng' ma kawuono ni endi oriwore kanyendo kod piny ngima hingo odichieng' endo mar obwongo kata Parkinson's. Nyasi maket kod mano endo mano obagi Mama Grace Onyango Social Hall kama bende koro kwayo ogol ne oganda jo Kenya mondo mi koyie to kigi kwed joma ni kod tuo maket kod mano endo mana kaka Justice Adoyo leronwa. Ne en wuoth nero ma bende ne obagi kod Kisumu County ahinya te boten migawo mochung'ne weche mag thieth kod ngima oganda odiochieng' ma kawuono. Ka bende Kisumu County koro ne oriwre kod piny mangima e odiochieng' jogo eko modak kod ng'ol mag obwongo mopogore opogore ma bende idendo kod dhombogo ni Parkinson's Day. Wuoth ma bende ne ochakore e liare mar kar thieth nero mar Kisumu County Referral Hospital. Kendo ne odhi nyime nyaka kar romo nero mar Mama Grace Onyango ma bende yudore chuny bomanieri maduong' ma Kisumu. Nyadendi Irene Nobuya en achiel kuom jotayore tije ma bende ne pango chenro maket kod magi. Today we are having a World Celebration Day for Parkinson's disease. We are creating an awareness to all our people that Parkinson's disease, it was once recognized and known with the West, but now it's here with us. So today I'm happy as the coordinator because we are creating an awareness to the public that Parkinson's disease is real, and in any case that you have signs showing to you that are neurological, we invite you that you can always reach us. Korka kore Laktar Tom Boya ma en achiel kuom jotayore thieth Kisumu County Referral Hospital kono ni onyiso mor mare kotende kod chenro maket kod maendi. World Parkinson's disease. We know this is a disease that can get anybody. Yeah, and the fact that you can get this, we have well-structured, ways on which we are able to, minimize the symptoms that our colleagues are suffering from. Dok mamene no sien machiegni kod nyawadgi Laktar Ogola Don Sunday. Parkinson's disease is a disease that is not well understood on the causes. However, about 1% of the population of those who are above 60 are at a high risk. We still don't have much data on how many people we are living with Parkinson's in Kenya.
But what we know is that about 1% of the population above 60 of age are suffering from this condition. So this is the reason why the World Health Organization dedicated a day so that we create more awareness. And those people who are suffering in any way, especially those with neurological deterioration, because it affects the neurons. When it affects the neurons, then you have problems with sitting, walking, convulsions, things like that. Any of those symptoms might be a sign of you suffering from the disease called Parkinson's disease. Kabende kinde gogo achiel kuom jodito mabende notayo chenro maket kod magi ne en jataya yore thieth e kar thiethno ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane migosi Joshua Clinton Okise. So as we make awareness today, we want to call upon the people living with such disease. You may not know, but out of the signs and symptoms that have been earlier stated by the Director of Medical Services, you may visit any wellness center. As you stated, in Kisumu County, we have various wellness centers. In Kisumu Central, we are having one at Railways Hospital. But even if you visit District Hospital where we have today, you'll be able to be attended to. Kabende korka kore jatend migao mochung'ne wechego eko mag ojende Kisumu County migosi Bitis Odongo koro nogolo mana kwayo ne oganda mabende nitie kod tuo maket kod ma ne kik gideko ka gilimo kuonde thieth mopogore opogore. People are encouraged to move to wellness centers around them, near them. They'll be able to guided, whether to be guided where they can be taken to the next wellness center, but go to the nearest hospital facility within the area where you are. The doctors will be able to direct you on what next that you can do. But don't shy away going to the hospital. It is very important for you to be screened so that you know where the problem is and you can be assisted. En nyasino ero ma piny mangima bagoga endi tieng' tarik 11 higa ka higa dweno ero mar ang'wen. Kata kamano Kisumu County obage chieng' tarik 10 koluwore ni chieng' tarik 11 bro lware chieng' odira. Nekala TV kuki Kisumu County and Justice Adoyo. Lipono endo mar Justice Adoyo bende makela giko mar miweche manyien yo mar adimba kidienyendi mar diero odiochieng' singo mar bedo kodi kanyo komola kanya sa 10 mamidhiambo kama bende abiro miweche manyien yo machuok kidienyendi mar podhochieng' med mana kete wang joyi mari mar Kala TV weche manyien gini kelo niko Dana Tracy Ouma oriti masani.